Children, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamic College. Bioinformatics topics today is the sequence alignments, which is one of the tools of ClustalW. So this is one of the most important the tools for sequencing analysis. Okay, now we start. Cluster is a series of widely used computer program. It is used in bioinformatics or for multiple sequence alignment. There have been many variants of cluster over the development of the algorithm that are listed below. The analysis of each tools and its algorithm are also detailed in their respective categories. Actually, the ClusterW is the purpose of the bioinformatics is general purpose multiple sequence alignment program for DNA or proteins. It produced biologically meaningful multiple sequence alignments of divergent sequences. It calculates the best matches for the selected sequences and aligns them up so that the identities, similarities and differences can be seen. That is called ClusterW tools. தம்பி ClusterWன்ற ஒரு டூல்ஸு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஏற்கனவே பிளாஸ்ட் பார்த்துருப்போம், எம்எஸ்ஏ மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டு பார்த்தோம், அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கோம். அந்த ஆஸ்பெக்டில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ClusterW. அந்த W அது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? ஒரு அல்காரிதம், ஒரு ப்ரோக்ராம் சார்ட் போடுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ClusterWவை யூஸ் பண்ணுறோம். அது என்ன பர்பஸ்க்காக செய்கிறோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட். மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் நிறைய சீக்வன்ஸை வந்து அதில் வந்து சேர்க்கறதுக்காகவும் கொண்டு வர்றதுக்காகவும் வைக்கிறோம். அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து ஐசோலேட் பண்ணி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு சீக்வன்சிங்காகவும், ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அதே மாதிரி வந்து சீக்வன்சிங் பண்ணுறதுக்காகவும் இது யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த அலைன்மெண்ட்டை. அதில் வந்து பர்டிகுலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஐடென்டிகள் தெரியும், சிமிலாரிட்டிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்காதான்னு பார்க்கணும், டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டில். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு, how do you run ClusterW commands line? இது ஒரு முக்கியமான டாபிக். ClusterW கமாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும். ரன் தி கமாண்ட் ClusterWன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். செலக்ட் த ஆப்ஷன் 1. அது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, 9-10 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் இன்புட் ஃப்ரம் டிஸ்க். உன்னுடைய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து உன்னுடைய சீக்வன்ஸ் ஏதாவது ஒரு எனி ஒன் சீக்வன்ஸ் எடுத்து வந்து அதிலேருந்து எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும், செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ஃபைல்ஸ். அதுக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் ரிலவெண்ட் ஃபைல்ஸை வந்து கொடுக்கணும். அது என்ன சீக்வன்ஸ், ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸா, டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸா, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். நம்பர் 2 ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி மல்டிபிள் அலைன்மெண்ட்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணணும். இதே மாதிரி நம்பர் ஆப்ஷன் 9 ஒன்று இருக்குது, அது அவுட்புட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ். மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் போய் அவுட்புட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி குட் ஃபார்மேட் வில் பி டிஸ்பிளேட். ஃபைனலாக அது வந்து கிளிக் த ரிட்டர்ன் டு கோ பேக் தி ப்ரீவியஸ். இதே மாதிரி திருப்பி 2-3 சீக்வன்ஸை நம்ம பண்ணிக்கலாம், மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம். எங்கே ClusterW அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக அண்ட் டெப்த்தாக பார்க்கலாம். த ClusterW சீரீஸ், த ப்ரோக்ராம்
are widely used in molecular biology. Molecular biology இது ரொம்ப வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. For the multiple alignment of both nucleic acid and protein sequences and for preparing phylogenetic tree. It consists of all kinds of in multiple sequencing conditions will be prepared in the basis of bioinformatics tools, particularly in ClusterW. Okay, then works by progressive alignment. It aligns a pair of sequences, then align the next one onto the first pair. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்து இங்கே வந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட சீக்வன்ஸையும் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து அதையும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கணும். மோஸ்ட் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் சீக்வன்சஸ் ஆர் லைன்ட் ஃபர்ஸ்ட் and then in addition to sequences of groups or sequences and added to guide by the initial alignment. Okay, ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸை எடுத்து நம்ம செய்யும்போது அந்த குரூப் ஆஃப் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் அலைன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா the uses of alignment scores to produce the phylogenetic tree. ஸோ phylogenetic ட்ரீயாக வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். In align the sequence sequentially guided by the phylogenetic relationship indicated by the tree. ஸோ அந்த phylogenetic ட்ரீனா அதோடைய பிரான்ச், அடுத்த லைன், அடுத்த கேட்டகரி சப்டிவிஷன். ஸோ எக்ஸாக்டாக பேர்லேருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரம் த சீக்வன்ஸ்லேருந்து அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் வரைக்கும் ஸ்கேட்டர்டாக ட்ரீ மாதிரி வரும். அதுதான் வந்து phylogenetic ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்க்கலாம், பிக்சர்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது இது எப்படி வந்து நம்ம வந்து தயார் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் ஷோஸ் தட் யூ ClustalW method. So these are the procedure for this ClustalW. Number 1 is individual weight for each sequence based on the guided tree. Number 2, initial gap penalties based on weight matrix, similarity and length of the sequences. Number 3, sensible local gap penalties based on existence of previous gaps and hydrophilic stresses and residue specification. Number 4, choice of weight matrices at a different stage of alignment. Number 5, delaying the addition of very divergent sequences until the end of the alignment process. These are all the basic methods of the ClustalW program running. Then sequence weighing and initial gap finality and finally weight matrices. So these are the common methods in the identification of ClustalW tools. So this is the progressive alignment tools that is called cluster. So this is a sequence alignment, multiple sequence alignment. So if you are watching in blue color and green and orange color, whitish color, so purple color also present. These are the some multiple sequence alignment shows this picture. And finally, these are the basic steps in the spot and sequence selecting the picture shows the progressive alignment tools. Next. Okay, actually the segment 1, sequence 2, sequence 3, sequence 4 is there. So these are the phylogenetic tree, like in black lines are there. This is the or a simple structure of the phylogenetic tree.
So on the upper side of the screen, the picture sequence 1 2 3 and both side of the sequence 1 2 3, these are all the sequencing size in the matrices. So these are the picture shows that on side and bottom side. So this is the difference of the ClusterW method. So these are the above popular heuristic alignment is crystal by Higgins and Pauls in 1988. The cluster makes a global multiple alignment using a progressive alignment approaches. And another one is the final slide is shows that the ClusterW processing. The first computers all pairwise alignment and calculate the sequence similarities between the pair. Then align the most similar pairs to sequence number 2. Align the next closest pair of sequences. Number 3. Align the next closest pair of sequences profile. These are the basic and the easily identification of phylogenetic tree. The property of this method is that gap creation is irreversible once a gap, always a gap. Okay, இந்த ஃபைனல் ஸ்லைடை வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். அதில் என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பேரஸ் அலைன்மெண்ட்டுன்ற ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த அலைன்மெண்ட்டை வந்து மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கக்கூடிய 2 சீக்வன்ஸ் எடுத்து அதில் அப்லோடு பண்ணணும். அப்லோடு பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த க்ளோசஸ்ட்டு எது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் இருக்குதோ அதை வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரையும் அதோடய ப்ரொஃபைலையும் டீட்டெயிலாக மோட்டிஃப் அந்த மாதிரி நிறைய சீக்வன்ஸையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும். ஸோ அந்த கேப்பெல்லாம் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் மெத்தட் இன் த டூல்ஸ் யூஸிங் த க்ளோசர் அண்டு ClusterW ப்ராசஸிங். ஓகே, இப்போ நான் ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்கிறேன். பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டில் ClusterW மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஃபார்மேட். 2 க்ளோஸான சீக்வன்ஸை சிம்பிளாக சொல்கிறேன், 2 ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸை இதில் இன்புட்டாக கொடுக்கணும். இன்புட்டுனாக்க ClusterWன்ற டூல்ஸில் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இன்புட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது சம் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அது வந்து நியூக்ளிக் ஆசிடாக, அதே மாதிரி வந்து டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸா, அமினோ ஆசிட்ஸா, அந்த மாதிரி நிறையா வந்து கொடுக்கும். ஸோ அதை அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த பிக்சர்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகுதுல்ல, இது மாதிரி சீக்வன்ஸை காட்டும். இதுதான் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட். இப்போ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கே வந்து எந்த பேர் வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு, எங்கே பேர் இல்லை. ஸோ ஒரே சீக்வன்ஸ் தான் 2 மல்டிபிள் பேர் கொடுக்குறோம். அதனால் வந்து அது கரெக்டாக எங்கெங்கெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டும். ஓகே, ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டோடைய இது பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸ் 1 2 3 போட்டிங்க இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ. அதை தான் இங்கே வந்து என்ன செய்யும், ஸ்கேட்டர் பண்ணி கேட்டகரைஸாக பண்ணி தனித்தனியாக பிரித்து காட்டும். இது சீக்வன்ஸ் 1, இதுலேருந்து தான் சீக்வன்ஸ் 2 வருது. இந்த சீக்வன்ஸ் 1ஐயும் சீக்வன்ஸ் 2ஐயும் பேஸ் பண்ணி தான் சீக்வன்ஸ் 3 வருது. இந்த சீக்வன்ஸ் 1 2 3 இதை பேஸ் பண்ணி தான் சீக்வன்ஸ் 4 வந்திருக்கு. அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கிளஸ்டராக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டூல்ஸ் தான் ClusterW டூல்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங். தேங்க்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்.